Bonjour, bonjour les amis, comment ça va? Je m'appelle Madame Tweedy et bienvenue, welcome to French with Ananas. Et voici Ananas qui dit bonjour. So today's lesson, we're going to learn how to make mini books using the new words learned in lesson 3.4. Alors les amis, nous allons apprendre comment composer des phrases et des petits livres en utilisant les mots appris dans la leçon 3.4. So this is livre 3.4, son I. Alors, on va tourner la page, turn the page. Alors, on va commencer ici par vous montrer ce mot. This is our sentence starter and it says voici. And voici means here is or this is. Alors, we use voici when something is, we just want to point something out to somebody. Alors, j'ai pris une photo, took a picture of one of our flashcards, notre carte éclair avec le son I. Alors, un palmier. And if you're not sure, is palmier masculine or feminine? Then you just look here on the flashcard because I've given you that information. By placing un, I'm telling you that it is a masculine word. So all you have to do is write voici, and then the end of the sentence, la fin de la phrase, c'est un palmier. Alors, le début de la phrase, voici, et la fin, un palmier. So if we look on the next page, we have the complete sentence. La phrase qui est au complet. Voici un palmier. Can you repeat after me? Voici un palmier. And it means here is a palm tree. Bravo les amis, bravo. Alors on tourne la page, turn the page. Alors ici c'est un tapis. So we are going to say voici un tapis. Can you repeat that? Voici un tapis. Bravo. Alors ici, ananas, do you notice it's a different word? Oui. Why is that? Oh, oui, oui. So, voilà. We use voilà if you're going to point to something that's a little bit in the distance, or you're just pointing to something a little bit far away than you are. Alors, voilà des skis. Can you say that? Voilà des skis. Bravo. Good job. Alors ici, c'est un livre avec un beau chat. Beautiful cat on the cover. Voici un livre. Can you repeat that? Voici un livre. Wow, good job. Prochaine page. Voilà une girafe. So maybe you're looking at the giraffe from a little bit far away from a distance. So you say, voilà une girafe. Bravo, on tourne la page. Et c'est la fin. So my friends, can you say la fin? La fin means the end. I had a lot of fun learning with you. Alors les amis, on va dire au revoir. Au revoir.